Good morning, student friends. Welcome to the e-learning class of Emmanuel College Biology. Myself Gumre sir, and we'll continue with the chapter that we started with. We started with study of tissue to discuss with. We discussed up till now three things. Number one, what is cell, what is tissue, and different types of tissues present in animal. Cell is the structural functional unit of all living organism. We said either unicellular amoeba or multicellular animal like human being. They all are basically made up of unit, and this unit is called a cell. Group of cell is called as tissue. Three criteria it should fulfill. Number one, it should have same embryonic origin. Number two, it should have same structure and it should perform same function. This is called tissue. And then we discuss we have different types of tissue in our body. Maybe epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and neural or nervous tissue. मग इथपर्यंत आपण आलो होतो पहा. सेल म्हणजे काय आपण डिस्कस केलं. स्ट्रक्चरल फंक्शनल युनिट झाला आपल्या बॉडीचा. टिश्यू म्हणजे काय आपण पाहिलं तर ग्रुप ऑफ सेल त्याला आपण टिश्यू म्हणलं. आणि त्याच्यामध्ये तीन क्रायटेरिया यायला पाहिजे. सेम एम्ब्रियॉनिक ओरिजिन पाहिजे, दुसरं सेम स्ट्रक्चर पाहिजे आणि त्यांनी सेम फंक्शन तयार केलं पाहिजे. इपिथेलियल टिश्यू आपण एक्झाम्पल घेणार आहे. स्किन हे एक प्रकारची टिश्यू झाली. एक एक्टोडर्म पासून सगळे सेल आलेले असतात. नंबर दोन, त्यांचं स्ट्रक्चर सारखं आहे. नंबर तीन, प्रोटेक्शन हे त्यांचं मेन फंक्शन झालं. सगळ्यांचं फंक्शन प्रोटेक्शन. त्याच्याबरोबर आपण ते चार प्रकारच्या टिश्यू पाहिल्या. वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस these टिश्यू इन डिटेल. Let me share my PPT and then we'll start discussion with each type of tissue that is present in our body. Which all are there that we discuss one by one. Wait a minute, let me share my PPT with you. Okay, so up till now we discussed we have four types of tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. I told you one by one we want to discuss. So first one we'll start discussion with this is called epithelial tissue. Epithelium means covering. Remember, epithelium या शब्दाचा अर्थच होतो कव्हरिंग. आपल्याला कुठली टिश्यू डिस्कस करायची आहे? कव्हरिंग टिश्यू डिस्कस करायची आहे. पहा, the one which is with three important point. आपण तीन पॉइंट घेणार आहोत. जनरल पोझिशन, जनरल लोकेशन आणि जनरल फंक्शन सुरुवातीला, आणि मग एका एका सब टाइप मध्ये डिटेल मध्ये जाणार आहोत. Regarding general position for epithelial tissue, it makes the covering. At the name itself meaning that it is the lining or covering. It cover the external as well as internal surfaces of body. मग बाहेरून आपल्याला इपिथेलियम, आतून आपल्याला कॅव्हिटी आहे, त्याला आपण सिलोम म्हणतो. आणि सिलोमची लाइनिंग सुद्धा कशाने बनलेला आहे? इपिथेलियल टिश्यूने. So it cover external as well as internal surfaces of the body. Second important, it will lie in the hollow organs present in the body. मग काही ऑर्गन जे hollow म्हणजे पोकळ आपण म्हणतो, त्यांची लाइनिंग सुद्धा कशाने बनलेली आहे? इपिथेलियमनी. Maybe it could be the body cavity. Just now I told you this is called coelom. Maybe lining of a blood vessel, lining of ducts present in the body. Blood vessel circulatory system चा पार्ट झाला. मग तीन आले, artery, veins, capillary. Their lining inside as well as outside, this is made up of epithelium again, and different ducts are there. Say for example, liver, we have a duct called bile duct. Salivary gland, we have a duct called salivary duct. Now, all the ducts are again made up of epithelium. सोपं साधं लक्षात ठेवा. Covering in the body, lining in the body to the different organ. This is made up of epithelial tissue. Second important and the character that we want to discuss one by one. These are the general characters. Here I have given all the types of epithelia. Maybe this is the number one, this is number two, etc., etc. And one by one we'll discuss their characters in detail. First, an important character: the cells are compactly arranged. See here,
Cells do not have any space in between these. This is compact arrangement. So cells are compactly arrangement. They are with very little or no intercellular spaces or intercellular matrix. मग सेल एकमेकाला चिकटून आहे, त्यांच्यामध्ये जे काही स्पेस पाहिजे त्याला आपण इंटरसेल्युलर स्पेस म्हणतो, किंवा त्यामध्ये असलेलं फ्लुइड, दिस इज कॉल्ड अ मॅट्रिक्स. त्या गोष्टी इथं नाही आहेत, ऍबसेंट आहेत, लक्षात ठेवा. सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर, सी हिअर यू कॅन सी द सेल्स आर कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड. The cells are compactly arranged. They do not have any intercellular spaces. Even that fluid, which is the characteristic of a neck tissue, a matrix, that is completely absent here. पहिलं character झालं compact arrangement. Second character, and this is the characteristic feature of epithelium. प्रत्येक टिश्यूचं एक कॅरेक्टर महत्वाचं असणार आहे. पहा, हे झालं epitheliumचं. cells rest on kind of a membrane. This is called a basement membrane. हे इथं दाखवलं, दिस लाईन, डबल लाईन दॅट आय एम शोइंग हिअर. खालची कनेक्टिव्ह टिश्यू झाली ब्ल्यू कलरची. इथं परत या दोन लाईन आल्यात सेलच्या खाली. आणि दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. मग सेल कुठे चिकटलेले आहेत, कुठे रेस्ट झालेले आहेत, तर बेसमेंट मेम्ब्रेनवर. व्हॉट कुड बी द कॅरेक्टर हिअर? बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्युलर इन नेचर. हे काही सेलनी बनलेलं आहे, नॉन सेल्युलर आहे. इट इज द सिक्रीशन ऑफ द सेल. And the secretion of a cell will making a base. So this is called a basement membrane. Presence of a basement membrane, this is the important characteristic of epithelial tissue. Remember, मग इपिथेलियमचं महत्वाचे कॅरेक्टर ज्याला आपण म्हणतो, डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर म्हणतो, हे कॅरेक्टर बाकीच्या टिश्यू मध्ये नाहीये, लक्षात ठेवा. प्रेझन्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज नॉन सेल्युलर. Maybe some books you'll find this is fibrillar in nature, made up of fibers, remember. And this is called as basement membrane. Presence of basement membrane is the important character of epithelium. मग दुसरं महत्वाचं आणि डिस्टिंग्विशिंग कॅरेक्टर सांगितलं या इपिथेलियमचं, की त्याच्यामध्ये बेसमेंट मेम्ब्रेन असतं, लक्षात ठेवा. Next, an important character again, this is regarding shape of the cell. Here you can see variety of a shape that we have. Either the cells are polygonal. इथं आपण साइड व्ह्यू पाहतोय, बर्ड्स आय व्ह्यू, म्हणजे वरून पाहिलं की तुमच्या लक्षात येईल सेल्स पॉलिगोनल असतात. पहा, somewhere here I am showing. See, these are the polygonal cells. Remember, polygonal cells असतात, त्यांना जास्त साइड्स आपण म्हणतो, पॉलिगोनल इन नेचर. Maybe they are cuboidal, क्यूब सारखे, इक्वल लेंथ, हाईट, ब्रेथ. त्या कॉलमनार, कॉलम सारखे उंच उंच कॉलम आहेत पहा. So we'll have variety of a shape here. And subtype will be on basis of shape of the cell, either polygonal, cuboidal or columnar. Important character again, cells may be single layered or multi-layered. सिंगल लेअर म्हणजे ह्या बेसमेंट मेम्ब्रेन वर आपल्याला एकच लेअर सेलचा आहे पहा, एकच लेअर थिक. Or here you can see here on the basement membrane will have many layers of a cell. भरपूर लेयर झाले पहा, 1 2 3 4 like this. So important character again, either on the basement membrane will have one layer of a cell or will have many layers, multi-layered आपण त्याला म्हणतो, लक्षात ठेवा. Two important character will take in addition to this. Number one is present, number two is absent. What is present here? The epithelium is supplied with the nerves, remember. Nerve supply of their own. They have nerve supply of their own. यांना स्वतःचा नर्व सप्लाय, म्हणजे यांच्यामध्ये सेन्सेशन घेतलं जातं. से फॉर एक्झाम्पल स्किन, इथं आपल्याला पिन टोचली, काय होतं, ती सेन्सेशन आपलं स्पायनल कॉर्ड ब्रेन कडे जातं. म्हणजे हे घेण्याचं काम कोण करतं? इपिथेलियम. बट this is because of a nerve supply, remember. Epithelium do have its own nerve supply. This is important character. What is absent here? The tissue is said to be avascular. म्हणजे नाही. avascular शब्द दोन्हीकडे येईल, बॉटनी आणि झू मध्ये. बॉटनी त्याचं मिनिंग वेगळा आहे, झुओलॉजी मध्ये आपण म्हणतो व्हॅस्क्युलर, याचा अर्थ प्रेझेन्स ऑफ ब्लड वेसल्स. Here, the tissue is said to be avascular. It is not supplied by blood vessel directly. यांना blood vessel directly नाही, इथं blood vessel नाही, लक्षात ठेवा. Blood vessel will be present in underlying connective tissue. आणि मग प्रश्न उपस्थित होईल मनात, किंवा how the nourishment is given. And nourishment will be given from underlying tissue. Remember, this is by process of diffusion. काय diffusion म्हणजे? Movement from higher concentration to the lower concentration. So whatever nutrients are there, they will be given from this basement membrane to this cell. Waste material will be collected from here, that will be given to the blood vessel present here in
connective tissue, underlying connective tissue. So remember, this tissue is avascular. Means nahi, not supplied by blood vessel directly. And last character that I'm giving, as this is making surface, remember, the cells show wear and tear. तुटून जातात, तुटून जातात. So simply I rub the hand on the wall. Thousands of cells will be lost, remember. तसंच राहिलं तर काय होईल? It might develop injury. But that healing power is there because of active cell division in epithelium. Remember, this will help for renewal and repair. Remember, renewal आणि repair साठी हे मदत करतं. आपल्याला इथे ऍक्टिव्ह सेल डिव्हिजन आहे आणि दिस ॲबिलिटी इज कॉल्ड कॅपॅसिटी ऑफ रिजनरेशन. रिमेंबर, मग कापलं, तुटलं, फाटलं, काही झालं, चटका बसला, 2-3 दिवसात रिपेअर होतं. हे बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ ऍक्टिव्ह सेल डिव्हिजन प्रेझेंट हिअर इन इपिथेलियम. किती कॅरेक्टर झाले पहा. एक प्रश्न येईल तुम्हाला, राईट जनरल फीचर्स ऑफ इपिथेलियम. मग इथं तुम्हाला पॉइंट मध्ये लिहिणं आलं, कॉम्पॅक्टली अरेंजमेंट ऑफ अ सेल, presence of a basement membrane, important character. Cell shape, either polygonal, cuboidal, or columnar. Single layer or multi-layered on the basement membrane. Supply of nerves is present while they are vascular, directly not supplied by blood vessel. Important character, active cell division, and because of which they help for repair work. Remember, हे झालं आपलं सगळ्या इपिथेलियमचं जनरल फ्युचर, जनरल कॅरेक्टर्स. आता लोकेशन कडे जाऊ आपण, सॉरी फंक्शन कडे जाऊ. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इज द फंक्शन, जनरल फंक्शन ऑफ इपिथेलियम. कुठं काय असेल ना, स्किन मध्ये असो, आतून असो, त्याचं फंक्शन काय? नंबर वन इज प्रोटेक्शन, द वन विच विल हेल्प फॉर इंजुरी, पॅथोजन अँड केमिकल. म्हणजे काय आपल्याला बाहेरून इंजुरी होणार आहे त्याचं काळजी घेण्याचं काम इपिथेलियम करतं. It will help for protection against protection from injury. It will get injured, it will get healed up. Rest of the organ will be protected. Remember, even it will give protection from pathogen and chemical. Whatever pathogen and chemical if they come, they will be made available. They will be avoided to enter into the body, and that way their body will be protected. Number two, they will epithelium will help for bodily secretion. Say for example, it will help for secretion in digestive system. These are for digestive juice. Stomach will secrete its secretion, that is called as digestive juice. Number two, it will help for mammary gland to secrete the milk. Even in ear canal will have a brownish color substance called cerumen. We also call the ear wax here, ear wax म्हणतो आपण. Or it could be the sweat produced by sweat gland. Remember these two, last two, either earwax and sweat, they are said to be natural, antibacterial in nature. Antibacterial bacteriaला ते allow करत नाही, bacteriaला kill करतात. And remember that way epithelium will help for bodily secretion or body secretions. Long list I have given: digestive juice in digestive system, milk by mammary gland, earwax present in ear canal, and sweat produced by sweat gland. Present all over the skin. Remember, त्या सगळ्या skin वर आहेत, लक्षात ठेवा. That way epithelium will help for bodily secretion. Next, absorption of a material and its transport. This work will be carried in next part of a digestive system, intestine. Remember, मग आता फूड एकदा डायजेस्ट झालं, पार्शियली डायजेस्ट झालं स्टमक मध्ये, इंटेस्टाईन मध्ये कम्प्लीट डायजेशन होतं. Absorption of this food will be taken from the digestive tract to the blood to carry to up to each and every organ, and this work will be carried again by the epithelium present in intestine. That way absorption will be the next function. Next one, it is the filtration. That one will help for removal of toxic substances in the body. Which organ that you all know? The one which will help elimination of a nitrogenous waste or toxic waste from the body. Yes, kidneys. Remember. So kidneys contain unit is called a nephron. A nephron from inside outside is lined by epithelium. The one which will help for removal of toxic substances. Remember. मग किडनी मध्ये आपल्याला माहिती, किडनीची युनिट झाले नेफ्रॉन, आणि त्या नेफ्रॉन मध्ये आपल्याला काय आहे तर इपिथेलियम. काय करते? फिल्ट्रेशनला मदत करते. दॅट विल फिल्टर द ब्लड. वेस्ट प्रोडक्ट विल बी रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी. Useful substances will be taken to the body. That way it will help for filtration. Next and last one, the one which will help for receiving the stimulus. Remember, type of a cell are called as sensory cell. मग आपल्या नोज मध्ये झालं,
आईज मध्ये झालं, इयर मध्ये झालं. एक प्रकारचे सेल त्याला आपण सेन्सरी सेल म्हणतो. इपिथेलियम टाइप ऑफ इपिथेलियम कॉल्ड सेन्सरी इपिथेलियम, टाइप ऑफ अ सेल आर कॉल्ड सेन्सरी सेल. मग तिथल्या सेलला सेन्सरी सेल म्हणलं आपण. यांचं काम काय? टू रिसीव्ह स्टिम्युलस. मी सांगितलं मागच्या लेक्चरला, स्टिम्युलस म्हणजे काय? चेंज इन एन्व्हायरमेंट इज कॉल्ड अ स्टिम्युलस. मग हॉट प्लेट इज देअर आउटसाइड. आपण हॉट प्लेटला हात लावला, काय करतो? वी विथड्रॉ द हँड. का? the skin here will take this information. The information will be carried to spinal cord or brain to take the further action. Body shows action. This is called a response. Remember, त्याला आपण response म्हणतो. So the work of epithelium, sensory cells present in epithelium that will receive the stimulus. So we can give orderly responses. Remember, responses कसे? Order form मध्ये. Best example, when bright light falls on the eyes, we start blinking of eyes, remember. आधीच ब्लिंकिंग ऑफ आईज होतं का? लाईट पडायच्या आधी? नाही. दिस इज कॉल्ड ऑर्डरली रिस्पॉन्स. रिमेंबर. मग 4-5 फंक्शन नोट डाऊन करा. प्रोटेक्शन, bodily secretion, absorption, filtration, and receiving the stimulus. Remember. Here we are up to. We completed general location, general structure, and general function of epithelial tissue. What do you want to discuss? We want to discuss the types and a types and a type. Important notice I forgot to tell you. Keep your notebook ready, keep your pen ready, and keep your pencil ready. Diagram you are going to draw with the help of pencil only. Note down this point that I am giving in your notebook. This notebook I am going to check when you will come for practicals during regular college. मग एकदा कॉलेज सुरू झालं की मी तुमचे नोटबुक चेक करणार, त्यासाठी नोटबुक समोर ठेवा आणि नोटबुक मध्ये ह्या गोष्टी नोट डाऊन करत राहा. Epithelium tissue, we discuss three important characters regarding location, regarding general feature, and regarding general function. Types we want to discuss, and here I told you whenever we say type, we need to give some basis here on basis of how many cells are present on the basement membrane. We'll have two main types. Simple epithelium contain single layer of a cell on the basement membrane. Name itself gives the meaning, they are simple. एका बेसमेंट मेम्ब्रेन वर एकच लेअरचं सेल आहे, त्याला म्हणायचं सिंपल इपिथेलियम. If at all, two or more layers of cells are present on the basement membrane, this is called as compound epithelium. लगेच stratified नाही म्हणायचं, त्याला compound epithelium म्हणायचं. So we'll have two main type, simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium with one layer of a cell on basement membrane. Compound epithelium with two or more layer of a cell on the basement membrane. We have a subtypes here. Simple epithelium will be of 7 subtypes: squamous epithelium, columnar epithelium, cuboidal epithelium, ciliated epithelium, glandular epithelium, sensory epithelium, and germinal epithelium. Some of the name you are familiar with. आधीच्या वर्गामध्ये तुम्ही काही यातले स्टडी केले, काही नवीन आहेत. Those we want to study under these heading of epithelium. 3 points we are going to concentrate every time: their location in the body, their normal structure, in addition to the general structure, their structure and their function in the body. No doubt we are going to discuss many more diagrams here. I told you to draw the diagram with pencil. आता काही ऍडिशनल डायग्राम मी तुम्हाला देणार आहे, ज्या तुमच्या माहितीसाठी असतील. मेन डायग्राम that is given in the book that you need to draw in the examination. Okay. Compound epithelium, where we'll have more than two or more layers of a cell on one another. We'll have two subtype: stratified epithelium and transitional epithelium. Name itself gives the little meaning. Stratified means strata. आपल्याला एकावर एक असे स्ट्राटा आहेत, लेयर आहेत पहा. And transitional म्हणजे काय? That will keep on changing from one state to the another, that we are going to discuss in detail. Here we are up to, we discuss the types of epithelia. No doubt we want to discuss one by one the types in detail, that we'll discuss in coming lecture here. What we discussed up till now? We started with the tissues to discuss with. We started tissues to discuss with, and we said the basic unit of our body is cell. Cell will come together to form tissues, and tissues are of four types: epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue, and
the muscular tissue. First type we started discussion today, epithelial tissue. I told you before we study the types, we study general character. टाईपच्या आधी आपण काय केलं, जनरल कॅरेक्टर स्टडी केलं. मग 3 पॉइंट आपण घेतले इपिथेलियम साठी. पहा, रिगार्डिंग देअर जनरल लोकेशन इन द बॉडी. कुठं आहे आपण सांगितलं, द वन विच मेक द सर्फेसेस फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. इट विल मेक द सर्फेस. outside म्हणताना skin is the best example. Inside म्हणताना whatever cavity is there, that is for coelom, and the covering of coelom will be again made up of epithelium. Hollow organs are there in the body. Hollow कोणते, ज्यांच्यामध्ये पोकळी आहे, आतमधून पोकळ आहेत पहा. Best example I told you, stomach could be the one, urinary bladder could be the another one, heart could be the third one, and many more. Their outer side as well as inside will have type of टिश्यू कॉल्ड एपिथेलियल. हे झाले जनरल लोकेशन. फ्युचर मधले कोणते कॅरेक्टर लक्षात ठेवले, लक्षात ठेवा. द कॉम्पॅक्ट अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स कॉम्पॅक्टली अरेंज. आता लक्षात ठेवा, त्यांच्या मधून आतमध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन द्यायचं. गॅप्स असतील तर चालतील का? नाही. गॅप विल अलाउ द pathogen to enter inside. So the skin is a complete layer because we'll have a cells which are compactly arranged. हे महत्वाचं कॅरेक्टर झालं. आणि कॅरेक्टर सांगितलं, द सेल विल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. रिमेंबर, असं एक मेम्ब्रेन असेल खाली सेलच्या, त्याला आपण बेसमेंट मेम्ब्रेन असं नाव दिलं. द वन विच इज नॉन सेल्युलर इन नेचर. सेलनी बनलेलं नाही, लक्षात ठेवा, नॉन सेल्युलर इन नेचर. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण कॅरेक्टर घेतले, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह कॅरेक्टर मी तुम्हाला सांगितलं. दे आर सप्लाइड विथ द नर्व्स, but they are avascular in nature. Important character, they show continuous cell division. So whatever wear and tear is there, शरीराच्या आपल्या सेल तुटून जाणं, ते रिपेअर करायचं काम इपिथेलियम करतो. And then we said we have a general function like protection, secretion, absorption. Protection is the main function. Remember. Okay. याच्या व्यतिरिक्त आपण दोन टाइप केले. We said main type are on basis of how many layers of the cells are there. One layer we call simple epithelium, and many layer we said compound epithelium. Simple epithelium is of 7 type, compound epithelium is of 2 type. One by one we want to study where this epithelium is present in our body and what the additional function it play in addition to the function that we enlisted. Okay, here we are up to, we'll stop here. We'll continue with first type, squamous epithelium, next lecture. Thank you very much. Stop recording.